Раз-два. Что за хуйня? Раз-два. Два. Меня слышно? Нормально? Господи. Всё через одно место. Ненавижу. Ненавижу просто. Ненавижу эти компьютеры ебучие. Просто, блядь, помогите кто-нибудь. Так, прикол теперь в другом. У меня опять черный экран. Может быть, правда, надо подождать? Или шо? Но у меня черный экран опять. Давай подождем, а мы уже играем догоняй. Да. Опять пропала, да. Может быть, правда надо подождать, но это какой-то бред. Ждать чего-то. Потому что я in Russia. Подготовка шейдеров появилась откуда-то. Вот. Как бы... Как это работает? Мне кто-нибудь объяснит? Оказывается, вот. После обновления драйверов появился черный экран. Полдня искала разные способы решения. В итоге тут в комментариях увидела, что надо просто дольше ждать. Просто дольше ждать. Так. Меня нормально слышно, все в порядке. Привет, профессор Уизли. Так, ну что, делаем персонажа 3 часа. Кто на меня похож тут? Никто? Это девочка же, да? В предустановке.
Слышно. Форма лица. Где со вторым подбородком? Наверное, что-то подобное. Ну, я без очков, так что спасибо. Прическа. Да, конечно, качество у меня тут вообще. На высоте. Я бы такое оставила. Состояние кожи. Примерно такое. А что меняется? У меня из-за того, что качество так себе, я не понимаю, что меняется. Веснушки, родинки, их тоже особо не видно. А где у меня родинки, вы видите? Я не вижу. У меня родинка вот тут. Справа есть такая? Справа и на лбу есть. Не здесь. Нет, значит без родинок. Шрамы и метки. Как бы да. Алло? Да, да тут, господи, создавать-то особо ничего нет. И то это на меня не похоже. It was wonderful. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Nothing. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Какой у меня голос? It was wonderful. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Какую сложность мы выбираем? Тут есть ли история? Я такой, конечно, больше люблю. Легко и тяжело. С волосами что? Ну вот, пулька у меня. Вам волосы мои не нравятся? Что, офигели? Не похоже, конечно, вообще на... А, у них еще горбинка есть.
У меня нету горбинки. Или с волосами что, в смысле? Ну, у меня компьютер-то, как бы, извините меня, не этот. Мы же типа под себя делаем. Ну ладно, пусть будет такой. Этот волос-то длинный, но тут, правда, не длинный, ни хера. Нормальную выбираем сложность. Ты чё, офигел? Глаза как у жабы горит. Фамилию мы придумаем. Какой-нибудь себе. Вероника Поттер. Какая там была фамилия у этого? Кто в «Сумерках» играл, блядь? Эдвард Каллен. Как его, блядь, по-русски звать? Что это, как в Sims? Ну, тут персонаж немножко создаешь. Кем он был? Дигори он был? Фамилия какая у него была? Седрик Дигори, да? Буду такая. Волшебница. Конечно, волшебница. Соответственно, конечно, кринжовая у меня подруга. Похоже, мы уже готовы отправляться. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Фиговый процессор. Ой, процессор. Я видела, почему. Я ж тебе ответила, то, что это не как Sims, что здесь персонаж создаешь. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here. Мне дали поиграть. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ничуть, сэр. Ages since I've been to the castle. Ой, совенок такой красивый. Pile of rocks. Кого он там увидел? Так и должна, типа, лошадей нет или что? Или они мне не прогрузились? Ну все, дайте мне в настройки зайти, потише делаю. У меня все сейчас залагает. Да? Как это пропустить? Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Новое? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I.
Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Pig. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Мне тоже кого-то напоминает, и кого я не могу понять. I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. Я ж тебе с тобой поздоровалась, Алексей, я тебе сказала же, ответила на твои вопросы, а чё ты это... Может, мне не слышно было просто? Потому что я еще звук не настроила. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin. Спасибо большое за донат. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. А она видит, блядь. Что Вероника, что это? Merlin's beard. How did you wait? We did. У вас, наверное, слайд-шоу, да, там? Или нет, или да? Ключ! Ну, мне скажите, у вас слайд-шоу или нет? Потому что у меня было на втором экране слайд-шоу. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wigan Well Рябиновый potion. отвар. That stuff will right you in a second. G. Чё ты в попу-то засунула это? Зачем? Что произошло? George, I can't believe he... What the hell got into that damn Что thing? только нашло на эту тварь? Нападать на летящую карету? A typical dragon would never. Вы мне скажите, вам читать или вы сами почитаете? So, Или потом, когда мы уже будем играть за главную героиню? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Portkey. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Нет, мне дали поиграть. I'm feeling better, У меня нет sir. таких If бабок, you'd а насколько там like to 5 look стоит? around a bit. Мне уже лучше, would. говорит. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. А можно настройки открыть? Спасибо. Я просто подумала, что, может быть, да, разными голосами. Может быть, попробовать поставить, типа, получше. Рекомендуемое.
Посмотрим, насколько сильно. Она мне такая страшная. Жесть какая. У вас как там с этим? Картинкой. Северной Шотландии. День оказался полной неожиданности. Я согласна с этим. I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path. However, нам нужно найти дорогу к руинам. Понял, принял. Смотрите под ноги. Побежали. Как вы думаете, откуда ваши супруги вообще... А, я звук хотела поменять, точно, простите. Хороший вопрос. Мириам много лет искала следы давно забытой древней магии. Древней магии? Да, могущественная магия, которая была доступна лишь немногим. Окей, допустим, что дальше? Это с ее помощью был возведен замок Хогвартс. В нем до сих пор живы ее отголоски. Не знаю, где Мириам раздобыл этот портал, но уверен, что это напрямую связано с предметом ее поисков. Внизу есть тропа. Но, сэр, зачем ваша супруга вообще искала следы давно забытой утерянной магии? Господи. Нет, мне никто не дарил, мне дали поиграть. Хотела выяснить, насколько могущественна она может быть, наверное, не знаю, что там написано. О. Не сюда? Нет. Наколдуй что-нибудь, дед. Это что, лед? Нет, тут слишком тепло, похоже, это какие-то чары. Видан дал поиграть. С палочкой я еще не научилась. Ну и... Надо было просто тыкать. Превосходно! Я все, я гениальный маг теперь. Понятно? Я просто amazing какой-то невероятный. Your wand works improving with every cast. Thank you, sir. Лёш, ты видел, что твой донат увеличился в X2? Держитесь! Повезло, повезло. Да. А нельзя было изначально мост сделать? Такой. Деть, моречко такое здоровое, прям аж страшно.
Мы почти пришли. Драться будем. Он его починил. Мог бы сделать. Зачем кому-то было строить здесь дом? Необычно. Ну давай поищем. Что здесь может быть необычного? Так, на миникарте показано вы и ваше ближайшее окружение. Это ваша текущая цель. Ну вот, мы нашли. Профессор, здесь что-то вроде барельефа. Следуйте руины. Это статуя. Возможно, это был его дом. Возможно. Зачарованный прозрачный камень, но что он за собой заслоняет? Давай посмотрим, сейчас нас как уебет. Что мне эти вздохи-охи не очень нравятся. Это что за покемон? Странно, для чего было создавать этот зачарованный камень именно здесь? И как за ним может быть комната? Я ничего не вижу. Блять, только я вижу. Бля, дала ему по лицу немножко. Во имя Мерлина. Мы в комнате, да? Где мы? В голове не укладывается. Сперва зачем лишнее движение? А, вот это... Какого? Карлик? Здравствуйте. Питон. Гоблин-банкир. Ой, красавчик. Не может быть. Минуточку. Ебать, у него маникюр. Тоже хочу такие длинные. Ты не урод, Толя. Vault number 12, I presume. Именно. Precisely. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Гоблин-банкир. Как свистеть. После вас. Господи, какой ты вежливый. Что сейчас нас уебешь куда-нибудь там? Сейчас будут американские горки. Очень безопасно, конечно, все это выглядит. Уи! Ёпту мать. You'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Господи, куда смотреть-то? Смотритесь вокруг. They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service.
Я бы уже блеванула, честно. Бывают любые чары. Нормально. Надо окошко закрыть. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 Gringotts. centuries ago. Gringotts. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Старичок какой-то. Нам он не очень понравился. Бля, мне тоже кого-то напоминает эта девчонка, я не могу понять кого. Профессор. Повязка светилась. Like the glue you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Ну, доедем когда-нибудь или нет? Here we are. Вот мы и на месте. А все смотрели все части Гарри Поттера или нет? When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Там уже заржавело все. Vault 12. Thank you for your help. Тут хоть что-то есть в сейфе-то? Так, мистер Гоблин. What do you suppose we should Как be вы looking думаете, for? что им нам I'm нужно not sure. здесь? Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait, Бля, серьезно? Я так и знала. Была удача. Professor? that was certainly unexpected. Я уже вижу дверь Let какую-то. me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Самое время их Let's освоить. see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Это на каком? Ну раз ты освоился, то можно сигнал. Я бы тебе и так и сделала. Ты шо? Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Окей, Ревелио. A door. Какая-то дверь. Well, that's a start. Вы There's that часом не symbol знаете, again. как ее... I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Ведите. Ну, пойдем. Lumos. This is no ordinary vault. Это не просто I suspect сейф. we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? А может, мне тоже Do you люмос think this is some sort of изучить? test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Было бы 2 фонарика у нас тогда.
хоть знаешь, куда идешь-то, ё-моё. I see something up ahead. Впереди что-то есть. What is it? Что там? That glow again, but on Свечение the на floor. полу. По-моему, мы убили человека. What happened? Что When I произошло? moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? Думает, I блядь. see some sort of что statue, ебанутая but only as a какая-то. reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Ну чё, нам теперь с ними пиздиться надо будет? Левиоса, Депульсо. Ну так, а что надо? Professor? Professor Fig? Professor, where are you? This isn't good. Protego. Как там? У меня Левиоса-то есть? Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Lumos. Угу, спасибо. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Lumos. А. Серьезно? Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. А, как-то надо... I need to align these statues with their reflections. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Удерживайте. Угу.
Ой, нихуя. Блять, нихуя уебало. Все, хватит. Lumos. А что мы за магичка такая жесткая, а? There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. Омут памяти. That is a pensive for viewing memories. Почему, когда я запускала Hogwarts Legacy, было больше людей, и у меня ни хера не получалось? Когда я запустила, все ушли. Вопрос. Где логика? Follow my lead. In place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes. And if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Потом он в ухо себе засунул. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here.
I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes А кто на me. стриме есть? Напишите в чат, работает стрим? No one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here, and we can let bygones be bygones. Нормально все идет? Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. А, я думал, он с ними заодно. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Ну не, да тем. Старый I have пердун. no patience for traitors. Now, where were we? Так о чем мы? I'm not giving you У anything. нас ничего и нету. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Так, что за противостояние, бля? О, профессор Фиг! Ой, я тоже улетела. Ой. No way out. Ху-ху-ху. Are you all right? Печаль. Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up Похоже, the те, кто оставил здесь pensive, от памяти, создал locket, этот медальон, и такой and хитрый the способ до них path to добраться. both Хотели, чтобы wanted кто-то someone с with вашими your способностями ability оказался в этом месте. to end up here. Come, Идемте. we have a sorting ceremony to Да get мы to. вообще уже потерялись. Знатно так, конечно. А кто-то в детстве думал, что ему письмо из Хогвартса придет? Я ни о чем не думал. Но моя самая любимая часть была, по-моему, это вот, которые первые две. Потом в таком не особо осознанном возрасте я смотрела последние части. Мне как-то не зашло, а потом, когда я пересмотрела, уже было интересней. Наконец-то мы прибыли. Ну, первые две части, которые Oh, были. good. We haven't missed the Блин, sorting конечно, когда все ceremony. прогружаются, просто пипец лагает. I'm no expert, but Видите, да, текстуру? that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Может, ministry. лагает? They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask Привет, that you Игорь, keep all that's спасибо happened большое this тебе. evening
between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Бля, сейчас, наверное, капец всё взорвётся. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Текстуры, конечно, огонь. Надо же, ты постарше остальных, не так ли? У тебя есть свое предпочтение, предубеждение, некоторые ожидания. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something Спасибо, in you. спасибо. A certain sense of... what is it? A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend Или все-таки на низкий поставить, не париться. Perhaps you belong in Возможно, твое место в Пуффендуе? Я не хочу. Пуффендуй. Наверное. А куда мы хотим? Это как-то влияет на что-то? Ну ладно, пуффендуй так пуффендуй. Да, я видела. Я как-то так это... Ну... Better be Hufflepuff. Ту-ту-ту-ту-ту. Блять! Как у него лицо не прогрузилось, как это было крипово. Ужас. Oh, and one more thing.
due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Бля, ну, конечно, с таким качеством играть, ну, такое себе. It's lovely to meet you. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, Так мы не покушали. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance? Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, two from the bottom, Во второй бочке снизу, в середине второго ряда. Hufflepuff. Пенелопа Пуффендуй, блядь. Пенелопа Пуффендуй. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Спасибо. Ну хоть тут красиво. Тут уже не очень, текстур нет. Looks like everyone's Похоже, gone. все уже ушли. Better head to the common room. Надо поспешить. Так. Вопрос. Ну, бля, это, конечно. Лучше на низких, тут хотя бы они видны. Ой. 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 Конфетку съела, называется. Чужого столика. Где-то слышу кошечку. Или мне кажется? Кошечка где-то есть. Точно не кошечка. Я рассыпала что-то? Это урчание какое-то, мурчание было, нет? Ну нахер. You don't need to be frightened, little cat. Arthur's got you. It's all right. I can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Здесь его Big castle for a поймают. student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find Уверен, your ты way, найдешь all right? дорогу, хотя с I mean, it непривычки can это be a bit непросто. overwhelming Я и at сам first. до сих пор I иногда still get теряюсь. lost sometimes.
Кстати, добро пожаловать в Гриффиндор. Очень рад, что ты на нашем факультете. Меня зовут Артур. Это твой кот? Нет, это кот кого-то из первогода. К сожалению, у меня нет питомца. Ну, пока непонятно, пока особо ничего такого не произошло. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts: nifflers, glumbumbles, bowtruckles. Лукотрусы, блядь, что? Pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein Карликовую once. пушишку. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Тоже хочу домашнее животное. Nice meeting you, Arthur, and good luck finding that cat. У меня зеленые глаза, я синие выбирала, голубые точнее. Oh, Uncle, this doesn't sound Дядюшка, like совсем на you. вас не Something's похоже, что-то не wrong. так. Oh, hello there. Здравствуй. You're the new Hufflepuff, Ты новая yes? ученица Пуффендуя, да? I'm Меня зовут Adelaide. Pleasure to Аделаида. meet you. Приятно Nice to meet познакомиться. you too. Is everything all right? Oh, yes. Да, I'm просто just a bit немного distracted. задумалась. Получила Letter письмо from от my дяди. uncle. So tell me, Так расскажи, I've been а hearing то all до sorts меня of уже самые rumors. разные слухи доносили. Тебя Were you правда чуть не really сожрал gobbled дракон? up by a dragon? That one is Это true. правда, необычное Not the начало typical учебного года. start to a new school. That's dreadful. Это ужасно. Well, I'm Что glad ж, you я made it рада, here что тебе alive. удалось добраться целой Well, невредимой. anyway, Ну да. I imagine you Ладно, у have тебя, lots наверное, to куча do. дел? I hope you have a wonderful first day. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. In a Nothing to worry rush. about. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Good luck. I've been turned around on the grand staircase one too many times. Yo. I simply avoid it now. Such a beautiful owl. Какая ж ты красивая. Oh, hello. Привет. She's awfully regal, Она держится с isn't таким she? достоинством, Is that правда? your owl? Это твоя I don't сова? know who she Нет, is. я не знаю, чья. Likely Наверное, one of кого-то the из Hufflepuffs пуффендуйцев. around here. Обычно совы сами Owls выбирают choose себе their own компанию. company anyway. Wait, Постой-ка, You're the new ты же fifth новая year. пятикурсница. Quite the Эффектно-то dramatic появилась, entrance ничего you не made. скажешь. can't imagine wanting Не to думаешь, call что тебе хотелось attention to привлекать к yourself, себе внимание? especially since everyone will be watching to see how much you already know. I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, Ну, it это так is странно, ты наверняка rather чувствуешь себя не в unusual. своей тарелке. You must feel terribly out of place. Of course. Конечно, если ты обладаешь трудолюбием истинного пуффендуйца, то быстро найдешь со всеми общий язык. Наверное, заметила это, что я очень трудолюбива. Иногда я думаю, что мое место в когтевране. Я очень иностранный язык, во всяком случае, мне постоянно об этом говорят. Кстати, я Леонора. Леонора Эверли. Что ж, не буду тебя задерживать, у тебя наверняка много дел. Окей. Ты серьезно считаешь, что ты должна оказаться в когтевране? They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. А я могла выбрать когтевран, так что сори. Похоже, я узнаю, что если... Похоже, я узнаю, что будет, если игнорируешь просьбу фигового профессора. It was nice meeting you, Lenora. Что будет? Adieu. Я что-то пропустила? Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Я яблоки ем тут. Тортики. Хера кусок съела, вообще жесть. Чаек попьем. Чай, недопитый чай. Это вы тут пиздишь? Так, куда мне? Туда? Туда. Я могу туда сходить, да, еще? Что там есть?
Пацаны. Что-то едят тут. Hello. Everybody. Ладно. А это что? Сундук факультета. Ладно, пойдемте туда. Я слышу кота, блин. Good morning. Доброе I утро. trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Сдавать сов? Каких сов? Owls. Yes, your ordinary Экзамены по wizarding level стандартам обучения exams. волшебству. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Окей. Thank you, Professor. Спасибо, но что значит будете следить за моими успехами в учебе? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Пойдем? This way. Я иду. The guide will give you opportunities Он to есть practice your подсказки, magic которые помогут вам and освоить educate некоторые yourself заклинания и about узнать wizarding больше о lore. волшебном мире. I certainly would have appreciated something like a field guide when I was a student. Деньги спиздила уже. Using the guide will also train you to be alert to your Внимательно surroundings. относиться к окружающей обстановке. Подожди, я не успеваю. У меня болит живот. Яблочек поедим. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Что ты хочешь, Ревелио? Revelio. Домовых эльфов. Так. Угу, награды еще какие-то можно. Ловко придумано, да? Like that, inside and outside of the castle. Понятно. Revelio. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Угу. Я куда-то телепортнулась только что, да? Как надо было? А то, может, я просто так нажала. And here we are. А, мы на Quite the месте. time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Окей.
Ой. Revelio. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. Здесь всегда людно. Центр нашего замка, как вокзал Кингс Кросс. Что-то тут есть. На этом пока все. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes. Что тут? Приветики, блудный сын. As soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Не заходил 100 лет. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Прекрасно. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the волшебники. Это единственная подобная деревня во всей Британии. Что там множество разных лавок и пабов. Ты работаешь. Сейчас тоже на работе. Вы можете пропустить покрытие сливочного пива с друзьями. Спасибо. На чего? На селедку? На селедку? Да я всех обгоню еще. I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. Да. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Вам не икается? Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. Пропал, думаю, все не зайдет уже. Кидала, как некоторые. Unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. Поболтали I и need to get to хватит. class Не, myself. урок. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember Спасибо. to use your field guide. It will be invaluable to you. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes, and we'll see if we can't get you to Hogsmeade. Protego! Lumos. О, не Люмос. Как там Март? Revelio. Что это такое? Как с этим взаимодействовать? Lumos. Нет. Revelio. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping up. Did I hear you and... Yes, sir. But I didn't tell her anything else about... I will say, I think she Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute. We don't know where this path we've embarked upon will lead.
It may require a bit more, and she may feel obliged to share details with the headmaster. Understood, Professor. Он сказал не говорить, а я что-то хотела рассказать уже всем. I believe the ability. Happily, you have the benefit of an exceptionally. Speaking of guides, and why don't I show you the clever enchantment we unfold it and have a look? Так. Основные задания заблокированы. Ля-ля тополя. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with classes and a trip. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman. I shall reach out when I have more. For now, focus on your classes and pay attention. More. Понятно, куда там мне идти надо? Парик чисто. Таксист. Шарф какой-то. Школьная форма старосты. Забавно. Игрица рассказывала, почему ты была без настроения. Потому что меня... Чел наебал на бабки. Я ему заняла денег на интернет, а он меня заблокировал. Не захотел 400 рублей свои отдавать мне. Ой, мои точнее отдавать. 400 рублей не захотел. Там было, я забываю, что тут надо еще. Ладно, пойдемте пока по заданию там. How nice to see you, my young friend. А, здравствуйте, да. Что за зеркала? What have you done? Yes, I said forever, but this wasn't what I meant at all. Куда-то я не туда иду, мне надо, по-моему, на второй этаж. Please wait. Revelio. Писа! О май гад! Привет, друг! Привет! Ты мой друг теперь. Так, мне надо наверх. Еще наверх надо. Вот сундук показывается где-то. Туалет.
You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Да нет. Ну, тут здесь показывает сундук, но... Его же нет? Нет. Я видел ужасные вещи, которые вытворяют с кошаками. Какие? We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to go back to the lesson. Они что с ними делают? Я не поняла. Моими кисточками. Behind you. There's an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Что делать надо? Акцио. That is not bad. Плохо. А вы быстро схватываете, у вас неплохие задатки, но помните, толку от задатков мало, если не будет тренироваться. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Все? Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Пу-пу-пу. Что все молчат, ребят? Вам не интересно? Скажите-ка мне, пожалуйста. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our Он построил же, построил. Что делать надо? Что хочешь? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm. Very good. Stay focused. Подожди, а что надо сделать? Excellent control there. Splendid. Все? Спасибо. Very good. Points to Hufflepuff.
But there's certainly no sport in playing Тормозит without some именно friendly стрим competition. или Miss картинка? Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Watch this. Phew. Here. That's it! Let us see this. Yes! Quite impressive. Here we go! That is how it's done. Accio! Very good. Картинка. Ну, может, из-за того, что игра. Как бы много требует. Let us make this a bit more interesting, shall we? Я вроде ходила, смотрела с этого, с телефона. У меня вроде все нормально. I think we are Чуть-чуть well past иногда. interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Phew. Щит. Not to worry. Не переживайте, говорит. Let us see this. Бля. Как мне ее это? Да нет, да что такое? В смысле? Как это заново начать? Here we go! That is how it's done. Что за подстав? Ничего не нажалось. Да, блядь, в смысле? Чему у меня такие... Не расстраивайся, говорит. Сучка, я тебя потом сшибу. Very good, both of you. Well done. Да выебывалась, короче. Ну блин, что делать? Надо комп обновлять. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Чтобы не лагало ничего. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu Я just before его my fourth year. ем. My mother received an offer to teach divination here. На улице солнышко Before I сегодня. left, we Тепло had left прям. Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never Нет. seemed intimidating or overwhelming Тебе что, to me. доказать? It always felt like home.
Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Oh. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. Давайте не будем об этом. Dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Да он уже надулся. Of course. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. Просто не получилось. Второй бы раз я ее выиграла. Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Okay, thank you so much for this wonderful... After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Акция на то и на это. Новое задание какое-то у меня там доступно. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me. Привет, Сергей. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Зачем в Хогвартс? Типа, какое там образование? Нахуй нужно магическое. Вот ты своей палочкой можешь управлять? Я думаю, нет. Тебе тоже надо в Хогвартс. Я ж по магазу. О, шоколадка по акции. Ёп, шоколадка у тебя в корзине. Именно. Что у вас тут происходит? Иса, привет! О май гад! Какая милота! Опять будет. Монеты собираем тут, значит. Какая я красивая! Спасибо. It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black.
Как понимается это? Понятно. Понятно, понятненько. Я думаю, труп какой-то лежит. Но это мы потом посмотрим. Префект. Префект! Префект Грифон. Ты топаешь? Так, я освободился. А чем был занят? Не приручал, в смысле? Это чисто моя преподавательница по таможенному делу. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Deus, привет. Найди времечко. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As mine. Good. Well done. Very good. Очень but хорошо. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Так поприветствуем тебя как следует. I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. If only all my students were this adept.
Ты далеко, я бы тебя приготовил. Тебя? Меня? Дурно для новенькой. Ты можешь постоять за себя. Какой радушный прием. А я такая... I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Я тоже сейчас вареной картошки с зеленью с маслом. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Кто-то бы еще захотел в селедочке. That's enough spectacle for one day. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Oh, I'm not much for dueling. I prefer... Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Protego! Revelio! Nice work. Неплохо сработано. Мне понравилось. Отлично вышла дуэль. Я на Пуффендуе, да. Ну так выбрала шляпу, я не хотела менять. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, Так, ты какой-то мутный. dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Ну все, ну и что? Я докажу, что я могу просто в Пуффендуе, как бы, да? If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to Там break the rules now Гриффиндор и and then. вот Слизерин Whether будут it's joining просто... a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. В неком неразрешенном месте. Только ты и я. Дуэль на волшебных палочках. Учишься балету, Поттер? Ты, конечно, Пуффендуй, но я бы сделал Слизерин. Бля, рака. Так. What are you up to now? А, не туда. Не сюда же. А что дальше? Бля, вы видите лицо просто такое? Ну пока непонятно, ну вроде прикольно. Ну, вроде бы как. Послеурочные занятия. Не хочу после уроков вставать. Хуя, мы прыгаем. А, то есть так нельзя сделать, да? Двор трансформации. Что тут вечно какие-то сундучки где-то показывают, а я их не вижу. Школа магии, а не паркура, блин. По сюжету после Поттериада. Я так не поняла, после или до? Наверное, после. Oh,
Excuse, Deke. Ah, there you are. Всем сильно после, I ну да. trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your Professor Ronan did In fact, Professor Ronan... Now, regarding the trip to Hogsmeade, I meant... We've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. Когда я создавала, было посимпатичней. Connect you with the You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast. Can you tell me more about the potion? J. Pippin's Potions stocks a wide... Professor Sharp asked that... I've never heard of a spell. A spellcraft is... I shall explain more about them. There's an Ollivanders in There is. Most people are familiar with the... Mr. Ollivander is a I would trust... I'm eager to get... Very well. Perhaps about... Себастьяна Селлу или на Теонаи? Ну, давайте Себастьяна I'd like to возьмем. go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him. Once you've finished Куча Professor непонятных Ronan's имен. assignment, your friend will meet you at the castle. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can... Детей пиво пить заставляют. Нормально вообще? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Так. Ты понятно. Ты сливочное пиво так-то не бухти. Типа у нас делал или в каком-то кафе, что ли. И... Говорят, пиздец, очень сладко. Шо? Так. А вот и вы. Это не я, тебе показалось. Какой-то где-то сундук, а где он? Тут? Нет. А, это сундуки, все. Надо что-то как-то загадки какие-то. 21:17. Сучка. Где она? Как ее взять? Где она, блядь? Как ее взять? Кто-нибудь может мне рассказать? Lumos. Привет, Хогвартс. Что за телефонная вебка? Now, was it 2 pinches of Angelica or 3? Да, попали? Подожди, а как мне этот листик взять? Сейчас читайте стримлер. Да вижу, да. Хогвартс. Просто я перевернула вебку. Я, конечно, не Волдеморт, но мое лицо для тебя показалось бы удобным. Бля.
Тикток-версия. Нет, не, ну как, это если переворачиваешь, она типа в таком варианте. Блять, дайте мне эту штуку кто-нибудь. Как ее взять-то? Нет. На 4, может? А, бля, вот реально, прикиньте, я не знала. Да, это просто вебка такая. Так, как там руководство открыть? Точно не на М. Ну, блин, я ж не вы. Это вы у нас меткие. А я-то не очень. Так, окей, допустим. Что-то тут у нас где-то... Что-то меня бесит эти просто восклицательные знаки. А? Опа, нихуя. Чё? Хотела полазить просто, что здесь вообще есть. Ой. Фига вы кружитесь, конечно. There's something in there. I just... Hello, Lenora. What are Чем you ты looking тут at? занимаешься? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Поддерживаю. Have you gained any insights about the paint? I did discover that Заклятие casting Люмос Lumos дает has an какой-то effect of some эффект. Но что kind. делать дальше, я не знаю. Are there other empty... Бу! Въебучите, Бу! Придурок, блядь! If I can work out the riddle of this one. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brain. Lumos. Do come and find me if you stop. That spot must be a Может, там есть clue. какая-то подсказка? I should look around in case it's nearby. Так. Под лестницей где-то. Что там было, блин? Лестница. Ну. А, ну показывается на карте. Это хорошо. This looks like the location from the painting. Let's get you back to your frame, little moth. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Я разгадал загадку. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? Как тебе это угадало? Удалось! I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you jest. I am only joking. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth Там back опять to the летает frame. страница. All very logical, I suppose. You have a knack for solving riddles. Well, I'm glad someone figured it out. Ага, The реально. moth. I should have seen that. Облачение какого-то цвета там. Так, теперь я хочу раскрыть все картины, где-то еще видела их. Yes, but if we had a round of... Revelio. Я пока не могу взломать звонки, хотел сказать. Замки. Засоси человека. Levioso. Нет? Ладно. Revelio. Я просто видела где-то момент, где один типа херачит другого. Perhaps I'll come back to this. Да позже, окей. Вот.
Закрыто тут. Артефакт. Подняться можно. Ты кто такой? Lumos. Revelio. Это концертный зал. Кто-то пришла. А, он типа не должен меня видеть? Или что? Барабан. Замок. Revelio. Запутаюсь, потом не выйду, блин. Lumos. Так, это где? Окно, цветочки. Может, здесь это нет? Топаете. А чё сейчас не показала, где это? Да Мурки, блин. Я тут задумалась. Такой удивленный. Мать, я, конечно, все понимаю, глаза долбишься, но балл это я потратил. А что случилось? Не так. А, господи. Простите, пожалуйста. Я не поняла просто, к чему. К чему это? Ча, читай, блядь. Мне просто надо вот это вот так сделать, и я буду видеть это. Все, теперь я точно все вижу. Прости. Я не хотела. Раз на бис. Так, а где окошко-то? Какое там окошко? Как там? Окошко какое-то с цветочком. Там светло. Это... Ну, по идее, оно где-то недалеко должно быть, нет? Здесь нет таких окон. Окна. Здесь тоже нету. Но оно ж, по идее, должно быть недалеко, нет? Тут. Что один делаешь? Фига, тут такой драгон. Никогда не щекотите спящего дракона. А я хочу пощекотать. За пяточку его. Закрыто. Ой, что я сломал там. Я просто решила чуть-чуть это... Тоже активировал награду? Тебе тоже.
Всех целую в носик. Летают тут бумажки всякие, а? Просто симулятор собирания бумажки. Что это такое? Ладно, потом найдем. Сломанная метла. Не заперто. Так, а как я сюда пришла? Чего херачишь? Мне его жалко стало. Нет, нет окошка, да? Знаешь, шляпа колдуна. Ладно, пойдемте по заданиям, да? Так. You have a new spell to teach me, Professor? Я прочитала, я, конечно, не Штирлиц, но тебе бы воткнул. Я такая, что? Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but I have arranged some for today. I'll start on the task right away, Professor. Окей. Фонтан в виде виверны. Так. Пойдем. This is the right area. I wonder where the flying page is. Нам это надо починить? Ой, не то нажала. Не то нажала. Парящая страница, вот это? Господи, на все кнопки. Flying page must be around here. Brilliant. Я все сделала. Ставьте мне 5. I completed the assignments, Professor. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Так, тут требовали обнаружить сюжетные предметы, ну типа всякие бумажки, там, всякие там, пока только бумажки, и типа предметы, которые подсвечиваются. Зная повестку этой игры, с полным выбором меня не удивит сюжет. С этим пацаном будет романтика, но выбор будет, что ты его трах копишь. Наверное, нет. Мне кажется, не будет любовной линии. Ой, F там надо было нажать, я чуть пробел на него не нажала. That's it. Very good.
If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Ну все. Только она какая-то недовольная немножко. Ничего тут больше интересного нет. Что есть симулятор строителя, короче. Можно чинить вещи какие-то, создавать статуи. Киса, а можно ее левитейт? Нет? Ее можно только погладить? Нет. Ой, господи, нет! Я поглажу тебя теперь. Прости. Теперь понятно, что делали с котами. Но коты всегда приземляются на 4 лапы, поэтому... Она ко мне на ручке придет? Нет, блядь, ну это какой-то ужас. Она же должна была, типа... Это должно было не так вообще быть. Она должна была, типа, мне в ручки такая... А получилось как обычно. Нет, я не била. Ей не больно было, надеюсь. Я хотела, чтобы она на ручки ко мне прыгнула. А не вот это вот ваше, вот это вот, что вы придумали, понятно? На ручки хотела взять ее. Вот момент. Нет. Соберись. Почему не могу его починить? Ты чё? Зачем так сделал? Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Пойдем, Себастьян. А вот и моя подопечная. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left. Well, I shall. Hogsmeade's a charming little place. А мне нет денег, купишь мне? Покажешь мне свою волшебную палочку? Это мы с другом на одной работе. Тебя тоже по частям разбирают. Пойдем. А мы пешком пойдем? Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Есть что починить? Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Ну, я хотела бы, чтобы она восстанавливала все, что попало. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Ну, бля, это логично, что его постоянно... блядь, какого. Если пока кошка роняла, прибал вспышку, и мне котлетки пригорели. Спасибо. Madam Scribner, the Сам за этим наблюдал. As is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Что, блядь, было? Улетел этот.
не хотела сказать. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Ты устал? Все? Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Мы собираем златовласок. По-моему, они что-то поют. И мне очень нравится то, что их собирают. Нет? Или типа это нормально? То есть каких-то златовласок собирать нормально? Или златоглазок кого там? Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Что? А, вот это пегас? Я думала, это какие-то голуби. Шляпки прыгающих поганок. Пегасы низко летят к дождю. Чтобы он собрал меня. Ну, я думаю, вот такая женщина не в его вкусе. Она похожа на что-то страшное. To the left is the Forbidden Forest. Запретный лес. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. Dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Forbidden Forest. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Дать, купи метлу, я не знаю, что-нибудь. Пока добежим, там уже 100 лет пройдет. Конечно, красивенько, симпатичненько так все это выглядит. На высоких настройках было бы еще лучше. Спасибо, Айден, привет. A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Levioso. Нет. Можно я просто... Это тяжелое. Как-то отсюда 4 нажать надо. Блин, с этими кнопками. Типичная девка вышла на прогулку. Слушай, а купи мне что-нибудь? Ну да. Так, так тоже сойдет. Главная игра нормально на стриме показывает. А что плохо? Что-то плохо? Я телегу разворотила. Да я не хотела. О! Ничего, я не могу Себастьяна оставить. Пипец. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Я грибы собирала. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Фигня летает там. Это типа типичный парень идет впереди по дороге, и девушка там говорит: "О, киса, привет, всех кис переглажу". О, какая красотка! Ты, господи, посмотрите на нее. Ой. Типичный парень идет спокойно. А девушка по всем кустам, блядь, херачит.
Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Смотритель. Hello, Mr. Moon. Устроить Себастьяна от Себастьяна, вот именно. Очень приятно. Лучше вам повернуть назад, мистер Селло. Бежать, сэр, все в порядке. Он смотрел прямо на меня, глазищ как блюдце. Что смотрела? Мерзкая, волосатая, жуткая. У меня буду в замке, там безопасно. Удачи вам. Деми Маска? Не знаю, что он вливает себе в тыквенный сок, но явно хлебнул лишку. Мистер Мун еще тот персонаж. Моя сестра Анна находит его очаровательным, но, на мой взгляд, завхозу есть куда расти. Сейчас я не здороваюсь, но скоро она поправится и вернется в Хогвартс. Если загрузил все DLC, там лев и Нестрал будет в качестве ездового транспорта. Сам пока прошел 12 часов, но доступа не дают, скорее всего, по сюжету еще рано. Наверное. Hello, everybody. Уже бухаете, да? Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about особенное место горит. We all flock to it like Мы все слетаем сюда, как мотыльки на пламя. Что, тут ничего нет такого прикольного, только замки на дверях, да? А я уже хотела, все везде. Там еще одежка в ней. Да, я видела. Лиза сказала, что у тебя есть список покупок, палочка и прочее в том же духе. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Это ж Hogsmeade. Окей. А. Ну, как раз у лавки. Сейчас подойду. Это вы? Минутку, я сейчас. Побежал просто искать самую лучшую палочку для меня. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? Нет, не ты. Yes. Сильная сердцевина, 10,5 дюймов, ты можешь подойти. 10.5 inches? You might do. Here, попробуй give this one a try. Well, go ahead, swish. Взмахните. Ау. Еще разок. Once more, come on, really swish it. Ох ты. Походу, это не для меня. We'll find you something, not to worry. No, not you. Редкая древесина, 13,3 дюйма, сердечная жила дракона. A rare wood, 13.75 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. Что ж, для вас палочки нет. To be trickier than I had anticipated. How perplexing.
Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. I think you might be the Прикиньте, у нас бы one. тоже были волшебные палочки или силки, и мы такие, любой предмет. Перетащить диван, да не вопрос. Открывает коробку, а там дилда. Лол. Загнутый спираль, темно-серая. Груша. How intriguing. Прочитала колхозная. Curious indeed. How intriguing. Конечно, у меня текстуру вообще не видно. Что за рог на единорога? Curious indeed. How intriguing. Длина. Самая длинная, конечно. Прочная, не гибкая, не гнущаяся. Curious indeed. Я не понимаю, что он хочет от меня. Так. Ой, извините, приходится подрабатывать выдачу товара с интернет-магазина. Phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. How intriguing. Какие-то они все не очень. Ловил жуткий лаги. На стриме? What do you think? Приятного аппетита. Поразительно. Еще одна палочка обеспечит еще одно блестящее волшебное будущее. Ну что, как вам? Хорошо, и как-то иначе, как будто какой-то всплеск энергии. Это полное соответствие. Похоже, у вас образовалась особенно мощная связь. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так, ну спасибо, как говорится, да. Любой каприз за ваши деньги. Так. Что у нас там дальше? Куда, наверное, нам надо? Не знаю, я не особо честно не посмотрела. Фолиант, изделие, волшебная брюква. Я тут гуляю немного. Как вот эти штуки открывать? Так. Бочка. Деревья. Здесь?
Да как? Я не могла это сломать. Сломала что-то уже. Так, ты тут странными вещами занимаешься, чел. Как себя? Ты не хочешь, чтобы я тебя видела? Меня видит. Lumos. Он прыгает. Как с этим работать? Простите. О, крыски. Крыски, крыски, крыски. Блин, как там, где? Я теряюсь. Угу, спасибо. Что-то растет тут. Welcome to J. Pippin's Potions. Hello. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. О, хвала небесам, когда я услышал звонок, подумал, что это мисс Лаванг. Впрочем, она вряд ли соизволит сюда зайти. Я хочу подпустить. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today?
feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Revelio. Reparo. Protego. Revelio. If only I could invent a new potion, something indispensable. I'd be fair. An inquiring mind. Revelio. Accio. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might. I take it you've had a I'm afraid I haven't yet. Ah, but you will. Of course it is not without complex. Stay the course. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward... And I, too. Spellcrafts. Good. Nothing like... Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Ministry's good work if you can get it. Have you been in any other comic? Revelio. Я с вами разговариваю, микрофон, блин, забыла включить. Купила рецепт рябиновой настойки, сварила зелье, забыла про него, оно забродило.
Решила не выливать, попробовала, потом еще в итоге проснулась в Саратове на теплотрассе, хера себе рябиновку шторил. Нормально так шторила. Курица, сейчас научу вас летать. Полетели, подруга. Это шотландская какая-то штучка. Ну, блядь, вы меня разодорили. Я заказал сет роллов. Блин, я тоже хочу кушать. Я сегодня съела только... Блин, знаете что, блин, я съела только, блин. Я съела только... бутерброда 1,5. Съела 1,5 бутерброда. Вы представляете за сегодня? И все. За целый день. Так. За целый день, блин. Иди в жопу, блин. Так, это тропинка, мы ее... Это здесь она была. Подожди. И вот это. Подожди, мне нужно еще раз взглянуть на картинку. Сейчас при этой компании буду кушать, пить винчик. Я уже поняла. Завидую тебе тоже, как бы, вот, да. Тоже так хотелось бы, конечно. Где она была, эта женщина? Так, я вышла отсюда. Ну, куда-то ушла. Там фонари какие-то на заднем фоне. Деревья. Или это были не фонари? Это что за дракон? Привет. По идее, где-то здесь. Если бы не то, возможно, этого бы не было. Так что спасибо. Смотри, главное, Гарри Поттера, досмотрите, ёбкала мне, блин. А то знаем мы такие просмотры, блин, ё-моё. Блин, а где это? Зайцы убежали. Мне вот очень интересен вот этот вот еще сундук. А, вот. Пойдем со мной. Так. Я опять потеряла.
Она же где-то здесь была. Бля, в смысле, мне его опять надо забирать? Где оно было? С этой стороны? Нет. Теперь... I've always said that travel broadens the mind. Но, увы, но меня в этот томный вечер не интересует ничего, кроме Гарри и вкусняшек. Ха-ха-ха. Ну, будем надеяться на это. Так, где эта картинка? Вот она. А, она прям рядом была. Как вот эти вот? Глазастым сундуком пока сам не разобрался. Ослепни. Он злой. Овца. Либо я ничего не было. Видите, как он счастливый? Блин, я хочу загуглить про этот сундук. А, там надо определенное заклинание выучить, это пока рано. A spot of failure is a good thing. Builds character. Поедим еще, попьем чайку. Зашли кому-то чисто. Поиграли на музыкальных инструментах. Это нас Себастьян типа потом научит. По идее. Волшебная брюква. Надо посмотреть, так я его никогда не найду. Вот это еще это тык-тык, тык-тык. Что там? Тык. Бля, я испугалась, думаю, что это торчит. Твою мать. Не, мне не нужны очки, можно снять. Вообще на стиле, конечно. Так, я не понял. Шот не понял. Ё-моё, блин. Что? А где? У меня его нет. Наряда. Дополнительный контент.
Ком слабый, денег нет и так далее. Хогвартс запущен. Не дали поиграть. Вообще-то. Я там отгадала, и мне не дали то, что надо было. Женские платья есть какое-нибудь, а? Так, я хотела вообще карту посмотреть. У меня открывается не то, что мне надо. Он ж подлагивает. Приколов, 3 метлы. О, можно в парикмахерскую сходить. Варианты. А, вот сюда мне. Далековато идти так-то. Зайцы тут по деревне бегают. Типа шалости. Как мило. Бля, самое криповое, что возможно вообще. Угу. Понятно. Revelio. Никита, ты когда нас позовешь на еду? А, ты тут тоже сидишь. Опять этих сундуков много. Там гриль простаивает. Привет, дедок. Я у тебя тут мани забрала. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new fifth year. Бадьян для новой пятикурсницы. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a fifth year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. А я подгорел, Not почему? everyone has the temperament to take things Ты as что, they come. горишь? Name's Timothy Teasdale, Случайно by the не way. шашлык? And this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Да почему ты такой горелый? Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest. Да, я не хочу пока деньги. Чё затянула игра? Ну, сегодня мы в любом случае не будем играть ни во что другое. Потому что вот. Так получилось. Вот. Но мы обязательно на следующем стриме что-то другое поиграем. По-моему, не интересно, что ли, или что? Игра, ну, в принципе, я бы поиграла, но долго бы пока не смогла играть, потому что плохо себя чувствую. Но это в данный момент. Кусты пострижем. Ну, теперь красивый куст. Revelio. Вылетело? Я пытаюсь найти еще страницу. А, вот, вижу. Сюда нажимаю, блин, каждый раз. Мне нужно больше страниц.
Мне похер, я весь в ожидании подружания. Да ладно, так и скажи, что ты ждешь суши и пиццу. Киса! Привет! Ой, какие вы все одинаковые, но разная окраска, конечно, у вас. Да по-любому здесь должна быть страничка летающая. Что? Сладости какие-то. Бля, прикольно. Конечно, все очень прикольно. Нет, я хотела просто ее погладить. Что ты сразу плохие вещи думаешь, а, обо мне? Я тут немножко поем, спасибо. Заперто. Мани. Фига я, блин, отрыжечка у меня нормальная такая. Весело, конечно, но спасибо, я пойду. Хоть где-то поела вкусняк. Ты поела? Да, в игре. Смотри, что тут есть вообще. Пустые. Заряжем. Ладно, где этот чуфалина стоит? Только что же здесь. А, вот. После красного дошика, ага. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Что-то пошло не так. Бля. Что получите у меня, да? Бомбарда! Жесть. Control. Фринга. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Ringo. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Ой. Levioso. That's right, you lumbering lout. He's faltering. A few more hits to do the job. Ой. Это до того, как она стала РПГ. Я бы охуела, если бы она такое сделала. Goodness, a second troll. Did you two take on Вы a двое справились со fully grown взрослым troll троллем? by Сами? yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed,
Perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things Ну, что и back to where прибрать? they Я вас were. спасла, вы прибрать. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Исчезла, блядь. В смысле прибрать? Устраните ущерб. Revelio. Oh, hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. One less thing for Officer Singer to worry about. Я вообще-то не это установила, ну ладно. Удобно. Вот бы так в комнате убираться. Reparo. Вот там еще кошка насрала, тоже подбери, ты же волшебник. Реально. What are you up to now? Она сама установилась или он установил? Mr. Hill was just singing your praises. Попьем чаек. Hello, sir. I don't believe we've met. Здравствуйте, кажется, мы не знакомы. Augustus Hill? Clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. Да. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Примерьте вот эту. Что это? Ready for your perusal today. Take your time. Ты вот это можешь? Я, может, хочу что-то другое. По-моему, ничего не поменялось, нет? I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The Идем room в 6 is стримитлы. just this way. Я бы было что-нибудь покрепче, конечно. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome. It's my shop at your leisure. Просто Тим. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Revelio. Вот и чел. Ой, это этот. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a Да, он по student молочнику take встречался, down она your встречался животку distraction. глядь. Ага. Who's this child? What are you not telling me? Ну, с этим All он бы you need to замутила. know is that if you cannot get to the child, then you have Ты no мне не value нужен. to me. Идем. Let's go. Идем. Простите. Did they see Не us? надо немножко. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere.
Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Что-то не особо людно. What can I... Так что? Oh. There's a face I haven't seen before. Новое лицо. It's my first time here. Welcome. Добро пожаловать. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. А где Single-handedly Пенка? took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. Ну, блин, для работницы бара, я думаю, нормально. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Ничего, я тебе еще палку в жопу вставлю, не переживай. Seems you've made an unfortunate Нажили себе enemy. серьезного врага. Watch your back. Ай. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Revelio. Я еще не попила пива. В замок нам пора. Ладно. Пойдем. Это мусорка? I'm certainly glad Ну что ж Sirona там была was there. Сирона? Я же говорила, Told you она she was one хороший of the good человек. ones. I can see Сирона that. тоже-то She как didn't бы, seem ну, at all intimidated by странное Rookwood and имя. Harlow. I think Сирона. you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Ой, да, конечно, первый день уже столько всего произошло, и тролля спасли, и все сделали. Своего случайно не канал для 5 почему хочется вытянуть? Что? О, совенок. Совенок. Привет. Совенок. Вы получили сову. Зайдите ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который вы нашли в Гринготсе, точнее. Окей. Спасибо за фоллоу. Так, ну ладно. Читать почту, бля. Окей, let's go. Не понять себе тупых подкатов.
Я же умная, ты забыл? Я умная? Да. Revelio. Натюрморт с грушей. Господи, боже мой, ты что, блядь, тут делаешь? Пугаешь меня. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Все здесь пиздится, блин. Lumos. Так. Кто там? Какой-то зал. Пьедестал. Приятного всем аппетита. Я тут немножечко решила пройтись, прогуляться, так сказать. Revelio. Lumos. Так, потом надо будет сюда вернуться. Revelio. I've always said that travel broadens. Ладно, вы ешьте, не буду вас беспокоить. Как бы важный гость зашел. Новую часть Гарика. Ну, там вроде собирались же делать. Часть Гарика, блядь. Ржака. Lumos. Что это? Levioso. Ага. Понял, принял. Revelio. Господи. Напугали, блин, ё-моё. Levioso. Revelio. Ты чё падаешь? Падаешь, летаешь тут. Я думала, это паркур. How nice to see you, my young friend. My young friend. Lumos. Levioso. Reparo. Heal. Понятно, что ничего не понятно. Значки какие-то тут. А. Тут поворачивается что-то. Странно. Ну ладно, потом посмотрим. Ника, вопрос такой, какой? You have question? Задавай. Revelio.
Так, мне наверх или вниз? Наверх, наверное. Я хоть могла, конечно, сюда телепортнуться, но пока изучаем. Все дела. Что, телепортнулся сюда? Профессор, как же славно вас видеть. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, They're after the locket. Yes. I discovered an inscription. When I read it, it's a map of Hogwarts, to be sure. It leads to the library. The restricted section, to be precise. Ты что, забыл вопрос? I see traces of magic. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book. Once you've honed your defensive magic, I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. Okay. Невзирая на крайне плотный график, министерство мне, кстати, прислало расположение встретить нового ученика. Его кабинет. Ой. Я не хотела, честно. Поразбрасываю тут своих книг, реально, блин. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue. Ой. Вы уверены, что это туалет? Исправно. Это нормально работает. Проверка туалета в школе просто. 2 нормальных туалета. Ну как прям в реальной школе. Он не может это не пропускать. Странно было бы. Иса, привет. %, Толь. Так бы и было. Ау. Ау. Revelio. Oh. Might some kind soul help me? Are you all right? Don't you know who I am? Просто не знаю, что я. Я Зенобия Ноук, девочка, которую все школы ненавидят просто так. Hates for no reason.
Почему? Everyone hates you. Why? Лагает сама Because транса Hogwarts или is типа full of утечек с bullies and интернетом? spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul. Gobstone? That's what I tried to tell. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone. Imelda is one of the worst losers. And now those poor losers have taken my gobstones. Anyway, I don't think I know the necessary spells yet. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. I'll be back to playing Snake Pit and... Revelio. Как мне искать твои плюй камни? Плюй камни. Сама плюй камни. That young'un's now a teacher herself. It's a wonder she's not gobbled up by her own fanged geranium. 142 staircases, and this is where they... I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Я не совсем понимаю, как это вообще работает. Никак, видимо. В моем случае никак. Так. Ну, серьезно, камни найти надо? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Levioso. Плюй камни, блядь. Ну надо же додуматься до такого. Revelio. Levioso. Accio. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio.
Revelio. Accio. Reparo. Блять, ну как ты же стоишь? Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А, его сверху можно было достать. Лол. Handy resource indeed, your field guide. I'm most Revelio. Protego. Lumos. Revelio. Я не туда пришла. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Off on another adventure, are we? Так, ну я скоро буду заканчивать уже стрим. Надо отдыхать, кушать хочу, очень сильно хочу кушать, правда. Что-то надо думать. Едой. Lumos. Revelio. Я не понимаю загадку. Паучок. Мне просто скинули цифры. Это подсказку можно в какой-то из башни найти. Reparo. Accio.
Так. Да, я уже поняла. Revelio. Нет. Не так. Я либо читать не умею, либо что? Три плюс 9, 12. 19 минус 12. 7. 7. 12 минус 15. 8. Ой, 12, 23 минус 15, это 8 же. 8. Да? Или нет? И Вероника и математика. Ну да, все верно. 8 это паучок. А, я неправильно, видимо, где-то посчитала. Или нет? Ну, правильно же все посчитала. Он не работает. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Везде What are you up to now? дерутся везде. Revelio. Ага, награда. Куда зашла? Промазываю мимо четверки постоянно. That's the last of Zenobia's gobstones. Ай, пора I should вернуть go and их see ей. her. Реально. Все ячейки заполнены. Доспехи тролля.
Конечно, не мороженое, но я начал бы с твоей вафельки, блядь. Жака. Вот выбрала бы персонаж цветом. Могла бы замки вскрывать. Осуждаю, что это такое? Два. 21. Я тупая. Реально. 21 минус 15 будет 6. Да, 6. Это не паучок. Эта штучка. Тут у нас зуб, по-моему. Просто гений. У меня еще все заполнено. А как спуститься? Так. Сейчас будем уже заканчивать, да? Красотка, конечно, нереалка просто. Вообще, а чё ботинки не зимние? Уже пол игры прошло. Ага, конечно, блин. Пол игры. Там еще игры неизвестно сколько и играть еще. А так, я хотела переместиться к ней как-то по-быстрому. Можно? Пани. Да мне места нет, надо освобождать. Мне завтра еще на пары в 10. Представляете? Revelio. Я не знаю, мне кажется, я не пойду. Can I help you? Бля, я не к тому пришла. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed. I'm flat. How does crossed ones work? You show up, I match you with a. It's our way of And. Of course. I agree. Besides, so. Get me in the ring. Не туда пришла вообще. We'll make you regret signing up. Что делать надо? Так, пробивай желтые щиты, используя контролирующие заклинания, такие как левитационный чар Левиоса.
Almost. Protego. Levioso. Ringo. You're better than that. Что произошло? Glad I didn't bet on that round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep... Brilliant. Count me in. I shall. Again, congratulations. Hope to see you back here again. Revelio. Знаете, я вспомнила, какие голоса. Я вспомнила этот, как его, Плактейл. Голос Хьюга. А где эта девчонка, задание? Сейчас камни ей отдадим. И потом... Да, значит, заканчиваю уже. Камни ей отдадим и этот... Закончу на сегодня. Держи свои камни. Hello, Zenobia. Really? Common sense and basic magic. Well, Of course. They are yours after all. oh, how wonderful. Now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common... That's a horrible idea. Why not? Gobstones are split. Very well, off I go. Так. Ну шо? Шо, ребятки, я буду заканчивать на сегодня стримяу. Спасибо большое, Видан, что дал возможность поиграть. Продолжим играть потом, когда, когда я буду знать, что Видан не будет играть. Вот. Спасибо большое вам за то, что пришли. Долго мучились, конечно, долго я мучилась. Но у нас получилось. Дела. До скорой встречи, да, все дела. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо большое за поддержку. Сигнули все делаю завтра. Так что не теряйте. Стрим, наверное, будет во вторник. Либо завтра посмотрим. Всё, я вас люблю. Всем пока. Всем привет от моего классного маникюра. В кавычках. Все, всем пока.